అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు Vadati. We are a social commentary channel. మనం సినిమా గురించి, పాలిటిక్స్ గురించి, యానిమే గురించి, వీడియో గేమ్స్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాం. This is going to be my first video and sorry for the background noises. I need to work on that. So మనం ఆదిపురుష్ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం. So there is this new recent development that Adipurush is going to be postponed or something like that. So before we get into that, మనం ఒకసారి ఆదిపురుష్ టీజర్ చూద్దాం, ద తెలుగు టీజర్. అండ్ ఆ టీజర్ చూస్తూ ఐల్ గివ్ యూ మై ఒపీనియన్. నేను మధ్య మధ్యలో పాజ్ చేస్తా. ఐల్ గివ్ మై టేక్ ఆన్ ఇట్. సో లెట్స్ స్టార్ట్. Gulshan Kumar and T series presents. Okay, so Gulshan Kumar is the founder of T series, the father of Bhushan Kumar. ఎవరికైనా తెలియకపోతే. So this shot looks great. The birds, the mountain, the waterfalls, the river. ఈ షాట్ బాగుంది. Looks great. కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు క్వాలిటీ ఏదైతే విజువల్స్ ఉన్నాయో, బట్ ఆర్ట్ డైరెక్షన్ వైజ్ లుక్స్ గుడ్. So first shot of Bhagwan Ram is him meditating, and this is good. కొంతమంది క్రిటిసైజ్ చేశారు కి why would he be meditating underwater, but my take on this is that ఇక్కడ two aspects ఉన్నాయి. One is breathing in control చేస్తున్నారు. When you're underwater, you're controlling your breathing, right? And number two, you're meditating, right? So you're unlocking your subconscious mind. Okay, so మీరు greater realm, self realization, self actualization towards దాని వైపు వెళ్తున్నారు. అంటే లైక్ మనం you're raising your level. మనం మనుషులుగా మనం ఒక లెవెల్ దాటి ఒక వేరే రెల్మ్లో ఎంటర్ అవుతాం when we meditate. We feel good. సో ఈ రెండు ఆస్పెక్ట్స్ అండర్ వాటర్ జరుగుతున్నాయి. లైక్ రాముడు ఇస్ లైక్ లంగ్ కెపాసిటీ పెంచుకుంటున్నాడు, విచ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ వారియర్ లైక్ రామ్. హీ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు హోల్డ్ హిస్ బ్రెత్ ఎంత లాంగ్ అయితే అంత. అట్ ద సేమ్ టైమ్ హిస్ మైండ్ షుడ్ బి స్ట్రాంగ్, రైట్? Physically, lung capacity is the physical aspect, but controlling your mind is the spiritual aspect. దానికి మెడిటేట్ చేయాలి, and for that reason I guess he is meditating underwater. And yes, it is similar to that shot from Saira Narasimha Reddy. Chiranjeevi kuda he's doing meditation underwater. So this is where the problem starts. When you look at this, you can clearly tell that this area, this abdominal wall area ఏదైతే ఉందో, this is not real. This is CGI, and this is bad CGI. You can tell that it is not real. Prabhas doesn't look like that. It's not good. And his face, he looks too serious. He doesn't look calm. Meditate just now, you're supposed to be calm and lost. You should be having an expression. He kind of looks serious, and he's wearing Ekamukhi Rudraksha, I guess, because Ekamukhi Rudraksha anta పెద్దగా ఉంటుంది. యూజువలీ పంచముఖి రుద్రాక్ష వేసుకుంటారు. I'll tell you a reason why Ekmukhi Rudraksha is not supposed to be, or is not worn by let's say people who are married and etc. ఎందుకంటే see, ఏకముఖి రుద్రాక్ష సన్యాసం తీసుకున్న వాళ్ళు వేసుకుంటారు. పీపుల్ హు ఆర్ ఆన్ ద పాత్ ఆఫ్ బ్రహ్మచారి, హూ హ్యావ్ రిజెక్టెడ్, ఎవరైతే మటీరియలిస్టిక్ డిజైర్స్ని తిరస్కరించి సన్యాసం మార్గం తీసుకుంటారో వాళ్ళే ఏకముఖి రుద్రాక్ష వేసుకుంటారు. అండ్ ఏకముఖి రుద్రాక్ష వేసుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళకి తెలియకుండే బ్రహ్మచారి పాత్రలోకి వెళ్ళిపోతారు. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డేంజరస్. సో మనం ఏ రుద్రాక్ష పడితే అది వేసుకోకూడదు. వీ షుడ్ రీడ్ అబౌట్ వాట్ దోస్ రుద్రాక్షస్ ఆర్ అబౌట్. సో పంచముఖి రుద్రాక్ష ఏదైతే చాలామంది వేసుకుంటారు, మీకు తెలిసి ఉంటుంది. పంచముఖి ఈజ్ ద, ఆ రుద్రాక్ష మీద
5 గీతల్లాగా ఉంటాయి, మార్కింగ్స్ ఉంటాయి. అండ్ దే నాట్ యాజ్ బిగ్ యాజ్ దిస్. అట్లా కూడా సైజెస్ ఉంటాయి, మల్టిపుల్ మిల్లీమీటర్, 6 mm, 8 mm అలా సైజెస్ ఉంటాయి. బట్ దే ఆర్ నాట్ యాజ్ బిగ్ యాజ్ దిస్. అండ్ అవి జనరల్ వేసుకుంటారు ఎందుకంటే అవి ఫ్యామిలీ ఉన్నోళ్ళు, మ్యారీడ్ మ్యారేజ్ అయిన వాళ్ళు, మ్యారేజ్ చేసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు, వాళ్ళంటి వాళ్ళు, ఏదో రెగ్యులర్ లైఫ్ స్టైల్ ఉన్నోళ్ళు వాళ్ళంటి వాళ్ళు వేసుకుంటారు. రామ్ హూ ఈస్ సపోజ్ టు బి ఎ కింగ్, who has his duty towards his people, and his people from Ayodhya are his family. Someone like that will not be wearing a Ekamukhi Rudraksh. But then again, I'm not 100% sure if it is Ekamukhi or Panchamukhi. It looks too big for a Panchamukhi Rudraksh. So if it is Ekamukhi Rudraksh, then it's totally wrong. He will not be wearing that. అలా ఎందుకు వేసుకున్నాడో తెలీదు. డైరెక్టర్స్ డోంట్ నో ఎందుకు అలా చేసి ఉంటారు. బట్ లెట్స్ కంటిన్యూ. Voice, Prabhas voice is too deep. Ramudu voice is not supposed to be deep. I'm basing this based on what Valmiki has described about how Bhagwan Ram sounds. అతను చాలా సాఫ్ట్, సున్నితంగా ఉంటుంది వాయిస్, సాఫ్ట్. అండ్ మనం ఈ షార్ట్ చూడొచ్చు అగైన్. This is not his real body. That is CGI. Backgrounds, see, ఇక్కడ మీరు చూస్తుంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫోర్గ్రౌండ్ చూడండి, they're mismatch. They don't belong here. Okay. And the creatures, they look weird. Let's continue. So he's what? He leapt into the air and he's about to shot an arrow. And like I said, these ఎగురుతున్నాయో జస్ట్ అలా గ్లైడ్ అవుతున్నాయో గాల్లో తెలీదు. బట్ యా, జరుగుతుంది సంథింగ్. ఈ క్రీచర్ని ఎక్కడో చూసినట్టుంది. ఐ థింక్ విచర్ 3 అని ఒక గేమ్ ఉంది. ఆ గేమ్లో ఇలాంటి టైప్ క్రీచర్స్ ఉన్నాయి, ఇలానే ఉంటాయి చూస్తానికి. ఐ థింక్ దే ఆర్ కాల్డ్ రైట్స్ అనుకుంటా. లెట్ మీ చెక్, మీకు ఒకసారి చూపిద్దాం అదేనా కాదా. మూన్ రైట్, డిఫరెంట్ సిమిలర్ చూడండి. ఇట్స్ లైక్ సిమిలర్ డిజైన్, similar looking creatures. చూడండి, it's leaping on the character. చూస్తున్నారుగా. యా, సో అలానే ఉంది. అండ్ ప్లస్ దిస్ రిమైండ్స్ మీ ఆఫ్ దిస్ డెమెంటర్స్ ఫ్రమ్ హ్యారీ పాటర్లో క్రీచర్స్ ఉంటాయి. ఐ థింక్ దే ఆర్ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ప్రిజనర్ ఆఫ్ ఆస్కాబాన్, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. అవి కూడా ఇలానే ఉంటాయి చూస్తానికి. సో యా, మేబీ ఇన్స్పిరేషన్ అక్కడి నుంచి వచ్చిందా. సి, ఇక్కడ అగైన్ ఇక్కడ ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంది. సి, ఇది ఎక్కడైతే జరుగుద్దో ఈ సన్నివేశం ఫారెస్ట్లో, ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ బిఫోర్ రాముడ్స్ ఈ వనవాసం. అంటే రాముడు వనంలో ఐ థింక్ 2 సార్లు వెళ్తాడు అనుకుంటా. ఒకసారి విశ్వామిత్రతో ఆ యజ్ఞం రిలేటెడ్ ఇష్యూకి వెళ్తాడు, రెండోసారి సీతతో ఉన్నప్పుడు. సో ఇది సీతతో ఉన్నప్పుడు జరిగిందా, ఈ విశ్వామిత్రతో ఉన్నప్పుడు జరిగిందా అనేది క్లారిటీ లేదు. బట్ ఇఫ్ విశ్వామిత్రతో జరుగుంటే దెన్ ఈ ఫారెస్ట్లో ఇంత ఓపెన్ ఏరియా ఉండకూడదు, ఇంత ఓపెన్ స్కైస్ ఉండకూడదు. ఇట్ షుడ్ బి డెన్స్, డీప్, డార్క్. అసలు మీకు స్కై కనపడకూడదు. ఎందుకంటే టాటకా ఆ క్రీచర్, ఏదైతే దట్ డీమన్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆమె, ఆ ఫారెస్ట్ యూస్ టు బి అ బ్రిలియంట్ సిటీ. ఓకే, అకార్డింగ్ టు విశ్వామిత్ర అదొక పెద్ద కింగ్డమ్, బ్యూటిఫుల్ సిటీ. ఆ సిటీని ఈ టాటక్ అనే రాక్షసురాలు వచ్చి మొత్తం పాడు చేసేసింది అనమాట. అండ్ ఆమె అక్కడ వచ్చి స్టే చేస్తాం మొదలెట్టింది. అండ్ ఓవర్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ తర్వాత అది ఎంత
అంతే చెట్లు వచ్చేసినాయి, చెట్లు, జంతువులు, వైల్డ్ క్రీచర్స్, డీమన్స్, మాన్స్టర్స్. సో అది అక్కడ లైట్ రేస్ అనేవి పాస్ అవ్వవు, అంత థిక్గా ఉంటుంది. ఇక్కడేమో మనకి చాలా ఓపెన్ స్కై, అసలు ఫారెస్ట్ ఏరియా ఎండ్ అయిపోతుంది, అండ్ సో లాట్స్ ఆఫ్ వాకబుల్ ఏరియా. సో ఐ డోంట్ నో. ప్లస్ నేను ఎందుకు ఇది తాటకా ఫారెస్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు అంటున్నానంటే, తాటకా ఎపిసోడ్ జరిగినప్పుడు ఐ థింక్ తాటకా సన్ ఎవడైతే ఉంటాడో, సన్ మరీచి అనుకుంటా, ఐఎమ్ నాట్ షూర్, మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. మరీచి, ఐ గెస్ మరీచికి ఒక ఆర్మీ ఉంటుంది, ఒక ఆర్మీ ఆఫ్ మినియన్స్. ఆ క్రీచర్స్ దే ఆర్ లైక్ వ్యాంపెరిక్ టైప్ క్రీచర్స్. సో ఆ క్రీచర్స్ పోర్ట్రే చేస్తే ఇలానే చేసి ఉండొచ్చు. సో ఈ క్రీచర్స్ ఒకటే అనుకుంటా. సో దాట్స్ వై ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ an episode from Tataka. Then again, this doesn't look like the Tataka forest. This doesn't convey the message ki look, you're in you're deep into woods and your message రావట్లేదు. It's like the woods has ended and Bhagwan Ram has come out of it. Sarvanasanam. Okay, the most controversial aspect of the teaser. Here we have Ravana. He's wearing the Rudraksh. Again, like I said, this looks like Ekmukha Rudraksh. Doesn't make sense. Janjam is called Ravana Sudu because he's a Brahman. He's a Brahman because he has mastered the Vedas and all the ancient text of the Sanatana Dharma, and he's supposed to be a very learned man, genius. తెలివితేటలు ఉండాలి, జ్ఞానం ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి. ఓన్లీ థింగ్ he lacks is his character. He's arrogant, and arrogance led to his ignorance, and his ignorance led to his downfall. So our Ravan character has been portrayed by తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో మనం ఎస్వి రంగారావు అనుకున్న, ఎన్టీఆర్ అనుకున్న చాలా బ్యూటిఫుల్గా పోర్ట్రే చేశారు ఆ క్యారెక్టర్స్ని. వాళ్ళ గెటప్ కానీ, దట్ కమాండ్, దట్ పర్సనాలిటీ, దే లైక్ over 6 feet tall, they're big. ఎందుకంటే రావణాసుడు as described in Valmiki Ramayana is big. He's bigger than Ramana. Ram, sorry. He's taller than Ram. He's very good looking and very knowledgeable. Looks great. Has a presence. Commands presence. అది ఇది ఇక్కడ చూస్తుంటే అలా అనిపించట్లేదు. ఇక్కడ చూస్తుంటే what we see is a modern day actor trying to play a Viking character. And why do I say Viking character? Look, ఈ అటైర్ ఏదైతే వేసుకున్నారో, this is from the Viking era, which is 1000 years back. Viking people were the uh, Viking people. They were the Scandinavians, I think. Nordic countries దగ్గర ఉండేవాళ్ళు, Germanic people, Swedish people. Those people were, I think, the Vikings, if I'm not wrong. వాళ్ళు ఇలాంటి గెటప్స్ వేసుకునేవాళ్ళు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, వై డస్ రావణ్ హ్యావ్ బ్లూ ఐస్? ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి? యూ కెన్ టెల్ దట్ ఇట్ ఈస్ అ లెన్స్, వై ఈస్ హీ వేరింగ్ అ బ్లూ లెన్స్? ఎందుకు? రీజన్ ఏంటి? అండ్ వై డస్ హీ హ్యావ్ షార్ట్ హెయిర్ బట్ ద సైడ్స్ ఆర్ టేపర్డ్, బట్ యాజ్ యూ గో డౌన్ ద బియర్డ్ ఈస్ లాంగ్? ఇందుకు గడ్డం ఎక్కువ ఉంది, జుట్టు చిన్నగా ఉంది, సైడ్స్ ఏమో చక్కగా ఉన్నాయి. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ బ్లేడ్తో బార్బర్ ఏదైతే 2 గీతలు పెడతారో ఆ గీతలు కూడా, అంటే ద గ్రేట్ రావణ, ద లర్న్డ్ మ్యాన్, హ్యాస్ ఇన్వెస్టెడ్ హిస్ టైమ్ అండ్ ఎనర్జీ ఇంటూ గ్రూమింగ్ హిమ్సెల్ఫ్, విచ్ డజంట్ మేక్ సెన్స్. చెవులు కుట్టించుకున్నాడు, అదేదో బ్లాక్ స్టడ్ ఏదో చెవుకు పెట్టాడు, అండ్ హెయిర్ ఏమో టేపర్డ్ స్టైల్, గడ్డం ఏమో, ఇట్ డజంట్ లుక్ లైక్ రావణ్. అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ హిమాలయస్ అనుకుంటా. దండం పెడుతున్నారంటే మేబీ శివలింగమో శివుడు ఉన్నాడేమో ముందు. లుక్ చూడండి, రావణాసుడు, ఐ డోంట్ థింక్ రావణాసుడు యూస్ టు లివ్ వాట్, లైక్ రామాయణం టైం వేసుకున్నా హీ యూస్ టు లివ్ అరౌండ్ లైక్ వాట్ 14,000 years ago, 12,000, at least 12,000 BCE, according to the recent scientific findings based on astronomical and archaeological data. Ramayana happened at least 12,000 BCE ago. So that is 14,000 years ago. 14,000 years ago, Viking era బట్టలు and modern day haircuts and
style and beard, lens. No, 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 no. This is very inaccurate and so wrong. Wrong portrayal. మీకు యాజ్ తెలుగు ఆడియన్స్ మీకు కరెక్ట్ పోర్ట్రేల్ ఆఫ్ రావణ కావాలి చూడాలి అనుకుంటే ప్లీజ్ వాచ్ మన పౌరాణిక చిత్రాలు. ఎస్వి రంగారావు అండ్ ఎన్టీఆర్, దే ప్లేడ్ గ్రేట్ రావణ్స్. యూ కెన్ వాచ్ దోస్ మూవీస్. One more crazy aspect. Look, Ravan is supposed to be flying a Pushpak Viman. Pushpak Viman is an aeroplane. It's like a miniature aeroplane. Uh, it's I think it's covered in gold. It looks beautiful. Covered in gold. It's not. I'm not saying it's made of gold. It's kind of covered in gold jewels. It looks beautiful. Design బాగుంటుంది అండ్ పక్షుల డిజైన్ ఉంటుంది. ఇట్స్ లైక్ స్వాన్ అనుకుంటా. స్వాన్ అనే బర్డ్ డిజైన్స్ ఉంటుంది. ఇట్ లుక్స్ రిచ్. అలాంటి వాహనంలో అలాంటి ఫ్లయింగ్ వాహనం అండ్ అది ఐ థింక్ అది ఆయన కుబేరా ఎవరైతే రావణాసుడి స్టెప్ బ్రదర్ ఉన్నాడో అతని నుంచి దొంగిలించాడు అంటే హీ స్టోల్ ఇట్ ఫ్రమ్ హిమ్. అతను ఓడించి తీసేసుకున్నాడు. అతను దాంట్లో ట్రావెల్ చేసేవాడు. బట్ వాట్ వీ సీ హియర్ ఈజ్ bat like creature, which totally doesn't make sense, looks weird. And again, ఈ గెటప్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ వైకింగ్ ఎరా గెటప్. ఈ గెటప్ మీరు గాడ్ ఆఫ్ వార్ అనే వీడియో గేమ్ ఉంది, ఆ గేమ్లో ఇలాంటి ఒక గెటప్ ఉంటుంది. యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్. అండ్ అదర్ టీవీ షోస్ లైక్ వైకింగ్ అండ్ గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్లో కూడా వింటర్ ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లో ఇలాంటి గెటప్ వేసుకుంటే దెన్ అగైన్ లైక్ ఐ సెడ్ 1000 years old. ఇట్ ఈస్ నాట్ 14 years back ఇలాంటి అటైర్ లేదు. ఎస్పెషల్లీ ఇన్ శ్రీలంక అక్కడ ఉన్న టెంపరేచర్స్కి క్లైమేట్కి ఐ డౌట్ రావణ్ వోర్ దిస్. చూడండి, బ్యాక్గ్రౌండ్, ఫోర్గ్రౌండ్, CJ monster doesn't look good. Okay, so Ravanasudu is known as Dasagriv. That is actually his name. Ravanasudu అసలైన పేరు దశగ్రీవ్. రావణాసుడు పేరు రావణాసుడు కాదు. ఆ పేరు శివుడితో జరిగిన ఎపిసోడ్ తర్వాత వచ్చింది. ఆ కథలో మనం తర్వాత వెళ్దాం. నాట్ నెసెసరీ నౌ. సో యా, యూ కెన్ సీ హెయిర్ స్టైల్ రాక్స్. జంజం అయితే కనపడట్లేదు. ఏకముఖి రుద్రాక్షలా ఉంది. బ్యాక్గ్రౌండ్ దిస్ ఇస్ లంక. డజంట్ లుక్ గుడ్. వేర్ ఇస్ ద జంజం? జంజం ఇస్ మిస్సింగ్. మేబీ ఇట్స్ అండర్ దిస్. లెట్స్ వాచ్. జంజం ఉంటే కనపడపోవాలి. హీస్ ఎ బ్రాహ్మణ్ and who became a kshatriya because his warrior capabilities, but Janjam is missing. Vastuna, the way he said didn't sound well, doesn't look good. Okay, so this is the flag. This represents the Surya Vansh, the Solar dynasty. Solar dynasty, as I think it's the lineage of Manu, the first man on planet Earth. And there is another dynasty called the Lunar dynasty, Chandravansh. Our dynasty lone Sri Krishna untadu. So Bhagwan Ram is from the Solar dynasty. So that's the flag. Saffron color undali, but I don't know if it is saffron or red. Doesn't look good. Again, this shoulder pad, shoulder guard, whatever you want to call it. Idi no. It's 14 years back. They didn't have this entire idanta ilanti kind of this getup is modern. అసలు ఎస్పెషల్లీ దిస్ అటైర్ ఇది మనం డెకాయిట్ మూవీస్ ఉండే లైక్ కమ్యూనిస్ట్ మూవీస్ ఉండే, ఎన్టీఆర్ చేసిన మూవీస్ ఉండే, అలాంటి డెకాయిట్ ఫారెస్ట్లోనే డెకాయిట్స్, ఇలాంటి రాబర్స్ అలాంటి వాళ్ళు వేసుకునేవాళ్ళు ఇలాంటి కాస్ట్యూమ్. రాముడు టైంలో ఇలాంటి కాస్ట్యూమ్స్ ఎవరు వేసుకోవాలా? హనుమాన్, ఈ లుక్స్ వియర్డ్, హిస్ బాడీ లుక్స్ వియర్డ్, ఫేస్ లుక్స్ వియర్డ్, బ్యాక్గ్రౌండ్ డజంట్ లుక్ గుడ్, రాళ్ళు వేసారు. I think this is the bridge, Rama Setu. They're crossing it. Lakshman, he looks okay. Ram looks serious. Ram is not supposed to look serious. He's supposed to look calm.
చైతన్యం ఉండాలి ఫేస్లో, అది లేదు ఇక్కడ. చూడండి చెప్పా కదా, కళ్ళు ఎందుకో ప్రభాస్, సంథింగ్ హ్యాస్ హ్యాపెన్ టు ప్రభాస్. ఐ డోంట్ నో వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెన్. ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ అండ్ లుక్ అట్ మిర్చి ఆర్ బాహుబలి వన్, అట్లీస్ట్ వన్ చూస్తే ఆ ఫేస్ కొంచెం చార్మింగ్గా ఉండేది. బట్ ఇప్పుడు ఏంటో వింతగా ఉంది. అండ్ యూ నో దట్ ఈస్ నాట్ హిస్ రియల్ హెయిర్, హీస్ వేరింగ్ అ విగ్, హెయిర్ ప్యాచ్ అనొచ్చు. హీ హాస్ బీన్ వేరింగ్ అ హెయిర్ ప్యాచ్ ఐ థింక్ సిన్స్, ఐ థింక్ ఫ్రమ్ ఐ థింక్ మిర్చి, ఫ్రమ్ మిర్చి పోస్ట్ మిర్చి. ఇట్స్ నాట్ హిస్ రియల్ హెయిర్. ఎందుకంటే మీరు మిర్చి వరకు హెయిర్ స్టైల్ ఒకలా ఉంటుంది, దాని తర్వాత ఒకలా ఉంటుంది. హీస్ ఆబ్వియస్లీ వేరింగ్ హెయిర్ ప్యాచ్, డజంట్ లుక్ గుడ్. అగైన్ ఏక్ ముఖ్య పంచముఖ్య క్లారిటీ లేదు, బట్ దే ఆర్ బిగ్, టూ బిగ్. అండ్ లైక్ ఐ సెడ్, సాఫ్రన్ కలర్లో లేదు, రెడ్లా ఉంది. దెన్ అగైన్ లైట్ వల్ల అలా వస్తుందేమో చెప్పలేము. హనుమాన్ లుక్స్ సూపర్ బ్యాడ్. గడ్డం ఉంది, మీసం లేదు. సి, గడ్డం మీసం అయినా ఉండాలి, లేకపోతే గడ్డం మీసం అయినా ఉండకూడదు. గడ్డం ఉంది, మీసం లేదు, ఇట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్. ఎందుకు అలా ఉందో, ఇట్ డజంట్ లుక్ గుడ్. హీ లుక్స్ వియర్డ్. రాముడు, he looks weird. He doesn't look charming. He looks tired. He looks old. And there's a lot of body mass. Ram is not supposed to look so big. And this attire, గొడ్డ మొక్క ఏదైతే కప్పుకున్నాడో, doesn't look good. This metal ఏంటిది? Steel. Some kind of modern technology. Modern అంటే I don't mean 21st century. I mean recent. ఈ కైండ్ ఆఫ్ బోస్ 14,000 years బ్యాక్ ఉన్నాయా? ఐ డోంట్ థింక్ సో. అన్యాయాన్ని అణిచివేయడానికి this monkey army, the army of monkeys. Look, వానర్లు అనేవాళ్ళు, వానర్ అర్థం, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, ఇస్ వన్ ప్లస్ నర్. వానర్, వన్లో ఉన్న నర్ అంటే యూ కెన్ సే బీయింగ్స్, క్రీచర్స్, పీపుల్. బేసిక్గా ఐ థింక్ పీపుల్. వన్ ఇస్ ఫారెస్ట్. సో ఫారెస్ట్లో ఉండే వ్యక్తులు, జీవులు, మనుషులు, వాళ్ళు కోతులు కాదు. సో వానర్ని కోతులుగా ఎందుకు చూపిస్తారు? అన్ ఆర్మీ ఆఫ్ మంకీస్ అనేది ఇట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్. వానర్ సేన అనేది అన్ ఆర్మీ ఆఫ్ పీపుల్ హూ లివ్ ఇన్ ఫారెస్ట్. సో క్లోజెస్ట్ యూ కెన్ కాల్ సమ్మన్ వానర్ ఇస్ నియాండర్టాల్స్ అని ఒక ఉండేవాళ్ళు, ఇన్షియంట్ బీయింగ్స్, హోమోసేపియన్స్కి రిలేటివ్స్ అవుతారు. వాళ్ళని మనం వానర్లు అనొచ్చు మేబీ, బట్ దే ఆర్ నాట్ సపోజ్ లుక్ లైక్ మంకీస్. నో, వానర్ సేన ఇస్ నాట్ మంకీ సేన. ఆర్మీ ఆఫ్ మంకీస్. Look, all of them, they remind me, నాకు ఎవరు గుర్తు చేస్తున్నారు అంటే, లార్డ్ ఆఫ్ ద రింగ్స్లో దెర్ ఇస్ దిస్ రేస్ కాల్డ్ ఆర్క్స్ అనుకుంటా. ఆర్క్స్ వాళ్ళు ఇలా ఉంటారు. దే లుక్ లైక్ దిస్. అండ్ ఇది చూడండి, ఇది లుక్స్ లైక్ సమ్ డ్రిల్లింగ్ ఎక్విప్మెంట్కి ఉంటుందే, అలా డ్రిల్లింగ్. అండ్ ఇది చేతులు ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంది. సమ్ మోడర్న్ ఇంజనీరింగ్, సమ్ మోడిఫికేషన్ జరిగి, బాడీ మోడిఫికేషన్. ఇది కూడా చూడండి, దిస్ కత్తి లాంటిది చేతులు తుడిచేస్తున్నారు. సో దెర్ ఇస్ నో హ్యాండ్, దెర్ ఇస్ ఫోర్ ఆర్మ్ దాంట్లో తుడిచేస్తుంది. అండ్ ఆర్క్స్ లాగా ఉన్నారు. చాలామంది ఏమన్నారంటే గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్లో దాంట్లో కూడా ఎవరు క్రీచర్స్ ఎలా ఉంటారంట. ఐ హావెంట్ సీన్ గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్, జస్ట్ ఐ హావ్ సీన్ కపుల్ ఆఫ్ క్లిప్స్ హియర్ అండ్ దేర్, సో I can't vouch for that, but yeah, I remember seeing an army of people who look like this in Game of Thrones also. Again, Ravanasura had a demon army, and demon army, they look like humans only, at least close to humans. Elaine, bald, and yes, weird helmets, running like what? Zombies? Basically, stupid. So I don't know who this is supposed to be. Sugriv.
ఈ యానిమేషన్ చూడండి, దిస్ ఇస్ సో అవుట్డేటెడ్. యూ కెన్ లుక్ ఎట్ దిస్. ఇది పాతకాలం 20 years బ్యాక్ ఆల్సో యానిమేషన్ దీనికంటే బాగుండేది. ఎందుకు ఇలా బడ్జెట్ ఈజ్ ఎంత 300, 400, 500 crores బడ్జెట్, అంత డబ్బుతో ఇలా తీస్తాం ఇస్ రిడిక్యులస్. And like I said, Vanasena is not about grizzly bears and monkeys. ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ అనదర్ ఇష్యూ. సేమ్, మనం బోని పుల్ చేస్తున్నప్పుడు స్ట్రింగ్ని టెన్షన్ పడుతుంది. దట్స్ టెన్షన్ ఇన్ ద బౌ. ఓకే, సో ఇక్కడ బెండ్ వస్తుంది, అది లేదు. నోటీస్ చేస్తున్నారా? ప్రభాస్ దీన్ని ఫుల్గా పుల్ చేశాడు and there's no tension on the bow, there's no bend, looks as it is. Super inaccurate representation of how a bow works. Yeah, unnecessary. Yeah, I don't know why. Bala. And see, Prabhas has a huge body, man. Ram is not supposed to be so big. Ramayanalo Valmiki describes chesadu how Ram looks. He doesn't look so big. So here is Sita and now attention first ikkada padindi hair meeda. I don't know if it is hair color, hair streaks, or it's because of the light that is reflecting off the hair and it's making the hair look like this. Adaithe parledu, but if it's color, that's super weird, doesn't make sense. Overall, she looks decent. I don't know, forest lo unnara అని అనుకుంటున్నా, but forest lo why would she wear all this jewelry? See, రాముడు అయితే తన ఫారెస్ట్ గెటప్లో ఉన్నాడు, సో ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ దిస్ ఇస్ వాట్ పంచవటి, ఎందుకంటే ఐ థింక్ బేస్డ్ ఆన్ రామాయణ, ఐ థింక్ పంచవటిలోనే రామ్ అండ్ సీత దే హ్యావ్ ఎ గుడ్ టైమ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ సరౌండింగ్ ఏరియాస్ ఎక్సెట్రా. పంచవటి ఎలా ఉంటుందా? ఐ డోంట్ నో. దిస్ లుక్స్ లైక్ వాట్ సమ్ లాలా ల్యాండ్, అ ఫారిన్ కంట్రీ దట్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ ఆన్ ప్లానెట్ ఎర్త్. ఇలా మేబీ ప్లానెట్ ఎర్త్ కూడా కాదు, మేబీ నాట్ ఇన్ ఇండియాలో ఇలా 14,000 years బ్యాక్ పంచవటి ఇలా ఉంటుందా? I don't know. And we have a swing, she's swinging, Ram is walking. The way she leapt off that swing. Varuna, I guess, if I'm not wrong. Ramudu, I guess they're communicating. India's timeless epic. See, like I said, Hanuman లానే లేడు. హనుమాన్ చూస్తే ఆ మెజెస్టిక్ పర్సనాలిటీ, దట్ వైబ్రెంట్ నేచర్, డివినిటీ, ఆ దైవ భావన, ఆ అందం, ఆ గౌరవం, అదంతా వస్తుంది చూస్తే హనుమంతుడిని. ఇక్కడ చూస్తే మీకు అలా అనిపిస్తుందా? ఇక్కడ చూస్తే నాకేమనిపిస్తుంది తెలుసా? దిస్ లుక్స్ లైక్ పర్సన్ హూ వర్క్స్ ఎట్ వాట్ అంటే బుచ్చర్ పనులు చేస్తారే, సో బుచ్చర్ షాప్లో పనిచేసే వ్యక్తిలాగా ఉన్నాడు. హీ లుక్స్ లైక్ ఎ బుచ్చర్ who butchers stuff. He's wearing a what? School bag, leather belts. Hanuman laane lede. He doesn't look like Hanuman. His face looks weird, bad. This architecture, ఇది నాకు జంగల్ బుక్ అనే మూవీ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఒక ఒరాంగుటన్ సీన్ ఉంటుంది, ఒక ఫైట్ సీక్వెన్స్ సంథింగ్ లైక్ దట్. అక్కడ ఇలానే ఉంటుంది. చాలామంది టెంపుల్ రన్ అన్నారు. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అబౌట్ టెంపుల్ రన్, బట్ యా, జంగల్ బుక్లో ఇలాంటి ఆర్కిటెక్చర్ చూసా. జంగల్ బుక్ డిజ్నీ మూవీ. See, Lanka as described by Hanuman via the words of Valmiki is supposed to look bright, rich. It's like people are rich. It's vibrant గా ఉంటుంది, కలర్ఫుల్ గా ఉంటుంది, చాలా బ్రైట్ గా ఉంటుంది, లైట్స్ ఉంటాయి, there's lot of gold,
చాలా షైనీగా ఉంటుంది. ఐ థింక్ ఇట్స్ డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద రిచెస్ట్ కింగ్డమ్స్. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిచర్ దెన్ అయోధ్య, బట్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ రిచెస్ట్ ప్లేసెస్ ఆన్ ప్లానెట్ ఎర్త్, లంక అండర్ రావణ. ఇక్కడ చూస్తుంటే మీకు అలా అనిపిస్తుందా, ఏంటి ఫోర్ట్ ఏంటి, దిస్ ఫోర్ట్ మనం థార్ రాగ్నరాక్ అనే మూవీలో ఐ థింక్ అలా ప్రీ క్లైమాక్స్ సీక్వెన్స్ అక్కడ ఇలాంటి ఫోర్ట్ ఉంటుంది, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ యాస్గార్డ్ అనుకుంటా. అలా ఉంది. సో డార్క్, డిప్రెసివ్, బోరింగ్. ఏంటి ఇది ఇలా నా లంక ఉండేది. అండ్ రావణాసుడు అగైన్ ఈజ్ వేరింగ్ దిస్ మోడర్న్ డే ఆర్మర్. గాడ్ ఆఫ్ వార్ మూవీలో ఇలాంటి ఆర్మర్ ఉంటుంది. వై ఇస్ రావణ్ వేరింగ్ దిస్? అండ్ లుక్ అట్ దిస్ ఫ్లోర్, దిస్ లుక్స్ లైక్ ఎ ప్లాస్టిక్ ఫ్లోర్. అబౌట్ హెలీప్యాడ్, వీడియో గేమ్స్లో హెలీప్యాడ్ మటీరియల్ ఇలానే ఉంటుంది, చీప్గా. ఈజ్ వాకింగ్ ఆన్ దాట్. సూపర్ బ్యాడ్. లైక్ ఐ సెడ్, హనుమాన్ గడ్డ ఉంది, మీసం లేదు. ఐ డోంట్ నో వై హీ లుక్స్ లైక్ దాట్. వాట్ ఈస్ దిస్ స్కూల్ బ్యాగ్ మటీరియల్? వాట్ దిస్ ఇస్ ప్లాస్టిక్ మటీరియల్. క్లోజ్అప్ చూస్తుంటే ప్లాస్టిక్ రెగ్జిన్ మోడర్న్ డే మటీరియల్. దిస్ ఆర్కిటెక్చర్ లంకా didn't look like this. Super inaccurate. Some scene weird. See, effects are not good. This is so cheap, man. It's like Prabhas. They told Prabhas to stand in front of a green screen. They put some cheap effects to the screen. That's it. Ravanasudu అస్సలు లేడు. He looks like what? He looks like a invader. మన 1000 years, లాస్ట్ 1000 yearsలో ఎలా అయితే ఇన్వేడర్స్ ఉండేవాళ్ళు అలా ఉంది రిప్రజెంటేషన్. అండ్ యాజ్ ఫార్ ఎస్ లంకా ఇస్ కన్సర్న్, లైక్ ఐ సెడ్, సి బ్యాక్గ్రౌండ్ చూస్తుంటే లంకాలో అనేది సమ్ డిప్రెసివ్ ల్యాండ్లో ఉంది. లంకా అండర్ రావణ్ వాజ్ నాట్ డిప్రెసివ్ డార్క్ అలా ఉండేది కాదు. ఇట్ వాజ్ లైక్ బ్రైట్, వైబ్రెంట్, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉండేది. అది ఇక్కడ కనపట్లేదు. ఇట్స్ మిస్సింగ్. జై శ్రీరామ్. సెలబ్రేటింగ్ విక్టరీ ఆఫ్ గుడ్ ఓవర్ ఈవెల్. ఇది చాలా సింప్లిస్టిక్గా రామాయణంకి డిఫైన్ చేశారు. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ గుడ్ ఓవర్ ఈవిల్. ఇక్కడ రాముడు గుడ్, రావణాసుడు ఈవిల్ అని కాదు. సి రావణాసుడు వాజ్ అ లర్న్డ్ మ్యాన్. హీ వాజ్ నాట్ ఎన్ ఈవిల్ మ్యాన్. హీ వాజ్ అ great man who had serious character flaws that doesn't make him evil. He did stupid stuff, crazy stuff, not just a Sita episode. There are multiple things he did which makes no sense, but that doesn't make him evil. It's more about justice. Ramayana is about dharma. ధర్మాన్ని స్థాపిస్తాం అనేది రామాయణ. ధర్మం అనేది డూయింగ్ ద రైట్ థింగ్. ఏమి చెయ్యాలో అది చేస్తాం. రావణాసుడు చేసిన కార్యాలకి హీ నీడ్స్ టు బి పనిష్డ్. అండ్ రాముడు పనిష్ చేశాడు, ధర్మాన్ని స్థాపించాడు. ఎందుకంటే రావణాసుడు బికేమ్ అ రిప్రజెంటేషన్ ఫర్ అధర్మ. అధర్మ ఈజ్ నాట్ ఈవిల్, ధర్మ ఈజ్ నాట్ గుడ్. ఈ లెక్సికాన్ ఏదైతే వాడారో, దిస్ ఆంగ్లో సాక్సన్ లెక్సికన్, this is not true to what Ramayana is about. It's not good over evil. They could have said celebrating victory of dharma or establishing dharma. So yeah, tagline is incorrect. నేను చెప్పినట్టు he looks like a butcher, Hanuman. And Ram, he looks super serious. Ram is not he's supposed to look serious. He's supposed to be calm, beautiful. He has both the characteristics and features of a feminine person and a masculine person, but he looks super masculine. He looks more like a Ravan than Ram. And here we have Mr. Virat Kohli. Gaddam alane undi. He's supposed to be Lakshman, smaller than both Hanuman and Ram. Fiery, funny. I don't know what he's doing. వీళ్ళందరూ ఇటు చూస్తున్నారు, ఆయన అటు చూస్తున్నాడు. ఎక్కడ నడుస్తున్నారు వీళ్ళు? సమ్ వాల్కెనో లైక్ ఏరియా. ఎక్కడ ఇదంతా వేస్ట్ ల్యాండ్ లాగా ఉంది, మౌంటైనస్ వేస్ట్ ల్యాండ్. And these people popped out of nowhere. Okay, so there is this bear, grizzly bear. Again,
Like I said, Vanar Sena doesn't mean army of monkeys. ఇక్కడ అసలు సుగ్రీవుడు ఎవరు? This or these two? Who is Sugriv? Wrecked by Om Roth. Very disappointing. In theaters January 12th అన్నారు. Okay, so that was the teaser. So let's check the news now. First let's check. Okay, so title this website is Michi9. Title is Adipurush locks worst possible date. Adipurush is not a film but a representation of our devotion to Prabhu Sri Ram and commitment towards our Sanskriti and history. ఇక్కడ సంస్కృతి అన్నారు, so they could have said itihas, but okay, it's fine. In order to give a complete visual experience to viewers, we need to give more time to the teams working on the film. Adipurush will now release on June 16th. Okay, so it has been postponed. Wow, it's like postponed by what, 5 months, 4 months. We are committed to make a film that India will be proud of. Your support, love and blessings is what keeps us going. I'm so sorry, I don't think anyone is going to be proud of what you have made. It looks super bad and I don't think 4-5 months is enough to change. మీ చేసిన కార్యాలని మార్చలేరు. ఐ డోంట్ అంత ఈజీ కాదు. అండ్ మీరు అంత కాన్ఫిడెంట్గా దిల్ రాజు గారిని కలిసి సినిమా ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది, దిల్ రాజు గారు మొబైల్లో చూస్తే ల్యాప్టాప్లో చూస్తే తెలీదు, థియేటర్లో బిగ్ స్క్రీన్లో చూడాలి, విజువల్స్ ఏమి బాగాలేదని అనే వాళ్ళందరూ వేస్ట్ ఫెలోస్ అది ఇది అన్నారు. బట్ okay, let's read the article. The poorly presented teaser of Adipurush has dejected the film in so many ways. After all the backlash from the commoners, yeah, basically, and critics over the poor VFX, like I said, it's just not VFX. తన రీసెర్చ్ కూడా సరిగ్గా చేయలేదు. ఉత్తి విజువల్సే కాదు, ఓవరాల్ రిప్రజెంటేషన్, ద ఆర్ట్ డైరెక్షన్, క్యారెక్టర్ డైరెక్షన్ they took with the film, that's totally disappointing. The unit had to alter the release plan. They have postponed the release from 12th January to June 16th. But strangely enough, even with such contemplation, the makers have picked the worst possible date for the film. June 16th is an utterly poor date as it clashes with not one or two but three Hollywood biggies. Spider-Man, wow. Spider-Man Across the Spider-Verse, I think animated film. Transformers Rise of the Beast, తెలియని కూడా తెలియదు ఈ మూవీ వస్తుందని. ద ఫ్లాష్, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు వాచ్ ఫ్లాష్. ఎజ్రా మిల్లర్ గురించి కాంట్రవర్సీ మీకు తెలియకపోతే, హీ కమిటెడ్ లాట్ ఆఫ్ క్రైమ్స్. I think he's potentially facing jail term. We don't know that, but yeah, I'm not interested. Transformers తెలియని కూడా తెలియదు. Across Spider-Verse, I think that this is the animated film sequel అనుకుంటా. Okay, all the three films, spelling mistake, will be holding the vast majority of the screens in the United States. One can only wonder how the distributors of Adipurush can get 3D screens for the film in the USA. In the USA, with Marvel, DC, and Transformers franchise films releasing in close proximity. That's true. United States లో యూజువలీ తెలుగు ఫిల్మ్స్ బాగా ఆడతాయి అండ్ చాలా స్క్రీన్స్ దొరుకుతాయి. లైక్ హండ్రెడ్స్ అయిపోయి హండ్రెడ్ ప్లస్ స్క్రీన్స్, 1000 స్క్రీన్స్, ఐఎమ్ నాట్ షూర్, బట్ చాలా స్క్రీన్స్ దొరుకుతాయి. బట్ అది దొరకకపోవచ్చు, ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ దిస్ సోనీ మార్వెల్ ఫిల్మ్, యూ హ్యావ్ దిస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ హ్యూజ్, అండ్ యూ హ్యావ్ దిస్ ఫ్లాష్ హ్యూజ్ డీసీ ఫిల్మ్. ఇన్ని ఫిలిమ్స్ వస్తున్నాయి, ఆర్టికి మధ్యలో ఆదిపురుషుకి కావాల్సిన స్క్రీన్స్, ఎందుకంటే ఉత్తి స్క్రీన్స్ దొరుకుతామో కాదు, లాట్స్ ఆఫ్ స్క్రీన్స్ కావాలి, ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ టు రికవర్ ఏమంటారు ఇన్వెస్ట్మెంట్, రైట్? సో అంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ రికవర్ చేయాలంటే యూ నీడ్ మోర్ స్క్రీన్స్. సో యా, దిస్ ఇస్ ట్రూ. Then there is a clash with Shah Rukh Khan's Jawan. I don't know. Shah Rukh Khan is pretty much done. No one really seems to care much. I don't know. The film is releasing on 2nd June and it is one of the better hyped. If it gets a good word of mouth, it can go big at the box office. Adipurush will have to face the film. A few other notable releases. Shah Rukh Khan hasn't given a hit in 10 years, I think. Chennai Express tarvata, Chennai Express tarvata he had Happy New Year and Dilwale was a commercial anta ఆడలేదు. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అక్కడక్కడ ఆడింది అనుకుంటా, బట్ యా, కమర్షియలీ
Chennai Express 2013 అనుకుంటా. So close to 9 years he hasn't had a hit. Then coming to domestic Telugu market, there isn't a single extended holiday of immediate advantage for the film as it released on 16 June. Moreover, it is a college skills reopening season, which isn't ideal for new theatrical releases. I don't think it would affect the film much. అంటే వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ బాగుంటే జనాలు చూస్తారు. సో yeah, it's implied that Adipurush is made of budget of 500 crores. Wow, 500 crores. It's going to tank. ఛాన్స్ లేదు అంత డబ్బులు రికవర్ అవ్వవు. హిందీ మార్కెట్లో అయితే నో వే. తెలుగు జనాలు చూస్తే మనం చూస్తే మనం చూసినా సరిపోదు. మన వాళ్ళు కూడా చూస్తారా తెలీదు. Unexpected sequel threat to Prabhas. Adipurush was scheduled for January, Sankranti Kanuka, but Backlash వల్ల రిలీజింగ్ ఇన్ మే అంటున్నారు. బట్ పొన్నియిన్ సెల్వన్ 2 వస్తుందంట. మహేష్ బాబు అండ్ త్రివిక్రమ్స్ మూవీ మేబీ scheduled for that but delays అయినాయి. ఓకే, సో మహేష్ బాబు మూవీ కూడా రావకపోవచ్చు. So yeah, overall doesn't look like a good date. Let's check this article. Adipurush release date pushed to June 2023. Omrod releases statement. We need to give more time. So where was this when he visited? I think he and Prabhas visited Hyderabad, met Dilraju, etc. Chal confident konnaru appudu. But now they are not confident, huh? See, it's all about public reception, man. The makers released a statement explaining the decision. Why? Saying that they want to give a complete visual experience to viewers. They're basically a complete visual overhaul. That word overhaul is missing. Adi ikkada petaledu. Few weeks ago has received severe trolling from the for the poor quality of the VFX. It's not just VFX. Andaru VFX anesi tappichukuntunnaru. It's more than VFX. It's how Ram. See Ram. Look at that hairline, man. It's so fake. It's not. Doesn't look good. NTR as Ram had better hair. So sorry to say that. That's like what, 40-50 years ago. అప్పుడు ఎలా ఉన్నారు, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది రిప్రజెంటేషన్. లుక్ ఎట్ దిస్ ఫిజిక్. రామ్ is not supposed to be so big. The statement from Om Rauth read, Adipurush is not a film but a representation of our devotion to Prabhu Sri Ram. I doubt that and commitment towards our Sanskriti and history. So ఇందాక చదివిందే సంస్కృత్ దేవనాగరి పదాలు వాడారు ఇక్కడ. సంస్కృత్ హిందీ మిక్స్ కొట్టారు అండ్ ఇంగ్లీష్ ఆబ్వియస్లీ. Statement, this is Taran Ardarsh, and yeah, so June 16th official. As soon as the teaser was released, it received immense backlash. I was disheartened for sure. Some person blah blah blah. Yeah, the movie has been postponed. Adipur is postponed for better visual experience. This is Entertainment Times. Omrod announces new release date. The makers of mythological drama. See, the way they call Itihas. Itihas is history. It's not a myth. The way Times of India is calling a movie based on Ramayana as mythological drama. They could have called it as historical fiction. ఎందుకంటే obviously it is based on history, but obviously it is not history. ఎందుకంటే based on what they have shown us, it's like fictitious tale. So it is fiction. So they should call it historical fiction movie. But mythological drama అన్నారు, calling our history, be it Mahabharat, be it Ramayana, be it any episode from our history, all these people we are going to call it myth, which means something that's not true. Anyways, when the film's teaser was released online, it faced a lot of flack, obviously. Was also accused of hurting religious sentiments. I don't know about hurting religious sentiments. The word religion itself is foreign. I don't think Indians are religious about anything, and I don't think Indians have
carry religious sentiments. It is all about authenticity. If you are making a movie, people expect you to be authentic. If you're not authentic, then yeah, people are going to call you out. I don't think it's something to do with hurting religious sentiments. We are not those people. With its alleged incorrect portrayal, yes, incorrect portrayal of several mythological characters. No, it's not mythological characters, it is historical characters. Revealing that the team is now working towards improving the visual experience and blah blah blah. We have read this. It is a history. Wow, Mr. Kunal Kumar 4650 rightly called out Times of India. He called them out. It is our history. Stop writing mythological drama. Well said, my friend. So let's go to Mint. Prabhas Adipurush delayed for 5 months. Wow. Filmmaker Om today announced the release of his upcoming film Adipurush has been postponed till June 16th. The movie featuring Bahubali star Prabhas, the title role of Lord Ram. See, Lord Ram, nah, that's the wrong word. Lord is what? Lord is supposed to be a feudal parasite. ప్రజల్ని పీక్కుని తినేవాడిని లార్డ్ అంటారు. ఇట్స్ బ్రిటిష్ కల్చర్కి సంబంధించిన పదం. ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ హిస్టరీ ఇన్ బ్రిటిష్ కల్చర్, to be specific European culture, nothing to do with the Indian culture. Lord, there is no one Lord in our culture. It is Bhagwan Sri Ram or Sri Ram. Lord, nah, Ram was not a feudal parasite. ప్రజలను పీక్కుని తినలేదు. So that's incorrect. The news comes a month after the first teaser of the big budget movie was heavily criticized on social media for the depiction of Hindu deities. Okay, they did a decent job here. They called it Hindu deities, not mythological characters. జై శ్రీరామ్ సేఫ్. జై శ్రీరామ్ అనే స్లోగన్ అంటే సరిపోదు. ఆ స్లోగన్ అంటే సరిపోదు. Adipurush's Roth's follow project to his 2020 blockbuster movie Tanaji. Yeah, Tanaji was a decent film. మీరు చూడకపోయి ఉంటే చూడండి. దానికి కొంచెం ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, బట్ ఓవరాల్ ఇట్స్ అ గుడ్ ఫిలిం. యూ కెన్ వాచ్ ఇట్. యా, let's check next. Is it going to be Adipurush versus Chanakya at box office? Prabhas star gets a new release date, but it is in a clash with Ajay Devgan's film. So Ajay Devgan మూవీ కూడా వస్తుంది అనమాట. జనవరిలో రావాల్సింది పోయింది. Now makers have just announced the film's new release date, leading to Prabhas versus Ajay Devgan. For unversed, Ajay took Twitter last month, broke the news about collaborating with Neeraj Pandey, some popular director. I think some military movies he's అనుకుంటా, not sure. So they're making some Chanakya movie. So I got something related to nationalism ammo. Nature and I are going to start a film together soon, and they will listen to June 6th. Yeah, so there might be a clash. Not good, not good. Adipurush release likely to be delayed as makers to rework VFX after severe backlash. Prabhas Saif Ali starrer received severe backlash. Hindu epic Ramayana, correct. Weird, yes, correct. Weird retelling, poor casting. See, it's not just visual effects. Like casting issues ఉన్నాయి, their presentation logo issues ఉన్నాయి. However, no report suggests the makers of the film might consider revamping certain sections of the film, which might result in delay of the film's release. మీరు ఒకటి రియలైజ్ అవ్వాలి, ఫిల్మ్ పోస్ట్పోన్ చేస్తున్నారు, రీవర్క్ చేస్తున్నారు అంటే దేర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అడిషనల్ కాస్ట్, బడ్జెట్ పెరిగిపోబోతుంది. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్. ఓకే, సి ఇక్కడ చెప్పారు additionally it may cost 80 to 100 crores. Wow, that's a 600 crore film. Epic disaster అవుతుంది బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర. Sorry to say, but yes. Yeah, Saif Ali Khan, totally wrong choice. Who looks like an Islamic invader, like the Turkic Mughals. Mughals is incorrect word.
They were Turkic invaders, not Mughals. Mughals are the Britishers called because they thought they were the descendants of Mongols, which is incorrect. So yeah, the Islamic invaders were Turks. They're from Turkey. They're not Mughals, but yeah, they're called Mughals. Night King from popular HBO series Game of Thrones. Okay, so okay, this is Game of Thrones. This is Adipurush. Poor man's Desi Game of Thrones. Notable actors who Pramasi and Papa slammed the film's teaser. Wow. Deepika Shikila. I think ఆమె సీతా ప్లే చేశారు రామాయణం టీవీ షోలో 1980 షోలో షీ slammed the show. Wow. Rama defended the film criticism tollings and I was disheartened but not surprised because the film is look చూడు ఎలా కవరింగ్ ఇస్తారు. I was disheartened but not surprised because the film is made for a larger medium. You can cut it down to some extent but can't bring it down to a mobile phone. That's an environment I can't control. Come on, man, it's excuse, man. You're saying that the film looks different on the big screen, looks different on the mobile. Come on. If given the option, I would never have released it on YouTube, but it is necessary at this time. It must be there in order to reach wider audience. Excuses, excuses. So yeah, that is about Adipurush. I think we are close to a 1 hour mark. This is my first video. Now first video ne 1 hour touch ayindi. I don't know if it is good or bad. We covered Adipurush today. We covered the teaser. We covered the news regarding its postponement. And I hope you learned something about this film. మీరు ఈ మూవీ చూస్తారా చూడరా అనేది కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ కమెంట్ చేయండి. లెట్ మీ నో ద టాపిక్స్ యూ వాంట్ మీ టు కవర్. అండ్ యా, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. See you.